Assalamu alaikum, Barin Gambian Kolo. Thank you very much for that national song. Mbemo be kontona bi talato somandala. Mbafula mobe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ta'ala. Nata drong manta mela jambake. Kacha sutun non drong nko purunga na nimole kacha. Ngani ninkaro leko. Nko are we Gambian serious or what? Are we serious? Because I saw some videos. Gambian call ko ka complain. So many in Carol, wait until Gambian call in serious Taliban. Get Muntumalon cartel fight. Sanji Saba means Seattle medium kan Gambian call. Because Kabrin 2017, Adama was Silobula. Kabrin 2017. Molbe diam kan Gambian kole imam mo dank ngana boto nko fonkole kana nga new draft constitution of safe loi kuto na nyimbankun kan mi ya lonko na loi kuto yaya jamme nata na ala bandiyol ya betinya ye criminal yalike ya betinya nko alinga Gambia dingul ki dunia dawoda kana banko la fankota ka use ka be wes adama na la moliata ya fay mulo kono mbalito kono mune atine ya fay kati ko Gambian ko adama e sanji lulu follow min saf ne ata ko atelbe sanji lulu fulanya o fanan kala wonyanta kontilale iko drone ye adama kumolaje fente fo hadumo molba no kay manta no kan tonya kan bawo Gambia hani adama fangala musufu lolu fangol be yalo no kay ke maman do ko no ibe alon sako Gambia karanal mo bele alon ko adama wo manke bagasleti amma fewo fen long ni president ya do ko kon ma fa man do ko dolu node luasi kanin ma fa ma wono kene suma ma fa ma wono bari president ya do ko ka banko samba mo be alon ko hani adama la musol wallahi hanala molu be alon ko adama ma wono so ngana diribe luwa kuto safela itata dunia Gambia dingbe banko kan ifuta tema ngawo luwa kuto safe jumal le lota ma janko samu sawol wolu ngaje supreme court le ngakuman le nkai samu sa mahana 500 bara fango baratale birayin jube nkai tata fole 100 nkai temu 100 let Supreme Court koma ila koma bunnato na benta wolto tar ndebeta na moto tala nkai ko ngamire ko you are going to fight vigorously to throw that draft constitution these are your own words in the parliament ajeleta nkai bi alko draft constitution alafta wala murundi lana itele ko you going to fight that vigorously. People like Majanko Samusa will be momin noka. Majanko, wolom ya jamela green boy sold. Itele okumas. But because Gambian Kolo Malo, Jumalo mu woluti. Je, no draft constitution not i Adama Baro na la muli ya fanya mokono. Inati dom brikama jam. Jumale dom NPP call. When aboje registration on approve voters card. Gambia ding jawo be ye UDP ke banku din jawol fo adama fangolo da ko UDP people are talks ako wolle ka mol profile ka fo mole ko itama nyanna sotola ite bota Casamance le ne surwa ne jola kan ne surwa kan fo ko bota Senegal ne fula kan fo ko bota Guinea. This is our president who said this. Moli obe fo Gambia nko alanga adama bondi. This man is not a serious person. Alanga bondi alma molu danko bi alkal kana lo alkal ka complain UDP doron na lota jam pour luntawol kana register nyim bankunga banku ding jawol be UDP ke mo jawol iko wolman la fi luntawola nko lunta nyanta carte o soto la jam pour ka fay yalla ne nyanta silo min tala banku din kurumol wolle luntawol ma koy jam mil manke Gambia diwdi pour yenna carte o so
je ndo ngawo be falie alma molu danku al tata kotake karteo fayta karteo sunyata al kana fo mole nga adama tuje wallahi nin gambia be balula sunyaro nin ku nori ngola oto gambia al be torala be bulala dinko drone kono because ala balo nako tonyata nyim bankun kan milbe tonya kele kal ka fuko ha inyanta sonna la say sanji jelu Usain Dabo be president yaangi non altel milbe ka fa al fama na al bama wol be mun tole to bin Usain Dabo be president yaangi non la ni dictator al fama al be laranda ko ikata banyul jam altel banyul ko le kalo al kafu ko ni yeb so selen inko Banjul is the most doomed capital city in the whole world. Inyama yele imam kuni imam fewa felong ikakateo fay president drone hanata ko abe banko mobe fala abe banko mobe batan because ika joya president wen. Banjul is the worst capital city. Anyon capital nori ngo fonte dunia fonkon. Roy Malik Lo nata she want to sanitize that city. She want to revive that city. Ibe hasidiari nga bulu ibe balandi nga bulu ikoy ka fo baro itelle alon ko baro is not capable, he is incompetent, itelle wolo mo beti bari be bulari nga no kan joyaka ngamira luma minna Dr. Ismaila Ceesay tata baro mit muna na mafo why do you tell me that I am clueless yalo Dr. Ismaila Ceesay ite fango mamire ye fango kalamuta ite momin ko he is clueless ite fanko momi ko he is clueless sai woyete command pour une possible coalition okay Dr. Ismaila Ceesay nganyim foyle you will damage your own political career jumala nyanta bulaleto no kan kotaki when sen Marina wrote that ila molu jumpta mfangola sister Kendo Nene Freda Gomez Nene Freda you are more better than Dr. Ismaila Ceesay, let me tell you that ite mumo kendolete ikala fi tonyala Dr. Ismaila Ceesay is greedy dindi merento imanta daoda mon nga foy janne don't trust ye potential sotole yes future sotole sama isike no fenti gambeja bari greed ani hate mune samba baroya iko ikata baroya pour possible coalition bari bri ya fo la si e mol balantale imaje fama ya fo ko baroye command pour possible coalition you go and apologize to Seni Marena see Nene Freda Gomez swallow your saliva and then apologize to Seni Marena enim dia go and apologize to Marena nga faliere ko alla nyim political party altelle mu clueless political party like CA alka Dr. Ismaila Ceesay le tambin aliya kijanga tata Nigeria when they were talking about the draft constitution I munefa ko let us compromise. It's the same Dr. Ismaila Ceesay. Also network ko yalon jan network ko kada on and off. That the same Dr. Ismaila Ceesay stood and then said that Barrow is clueless. He doesn't have the capacity to be a president. Dr. Ismaila Ceesay went to Barrow work without being gun pointed and then went to Barrow to make a possible coalition. Gambia, are we serious here? Hey, alna serious, nimman serious, nimbanko billah wallahi ta'ala nita findila. Mbetula nyina kono. See the kind of people, alternative politicians sifal ni Usain Dabo laba. Ala fonye, who among them albe mini Usain Dabo laba. Mama Kande went and then make coalition arrangement with Yaya Jammeh, a dictator. Moma fuko APRC kana la party kan. But should they make agreement with Yaya Jammeh, a fugitive, a murderer, a rapist, a drug cartel? Mama Kande make a coalition with him. Is Mama Kande serious? Let's speak the fact here. APRC supporters are clean people, decent people, very good Gambians. Din kendo lomuit. Bari jumale ni ya Jammeh nyanta agreement kala. Ima sekti jan aidraj. Yalo nga wala furi ya faliyele. Alma molu dam. Sekti jan womu mo furi ngoleti. Alten malo. We have sekti jan alta burfudba. Alta burfudu jegolu nyini kaba. Sekti jan wokai mola wala ku wokai. I would not even say that because abota mo kendo le bala. But Sekti Jan buka bara kendege. Sekti Jan amawol simfata. Imagine bri ya Jammeh ala mor busa la tata baro. Because I come fatal.
akam fadal. He went to Barrow. Farmer work. Allah for a credible opposition party min albemin compare to UDP and Usainu Daba. Allah for you. Tell me. I want to have an answer. Esa fal imagine tata o nokan esa fal min balanta result o laja a balanta mo man kidilo akan a fawni mamma kande beta fo Usain Dabo ya itata no kay ko you 2026 you are a potential opponent isikeno president no janne we will all bag you bul farle sosey itelle afo esa fale fomma audio moja fomma muso moya ka fo esa fale yo fal nga man fal la luta ngay dem fofu ñi sosé len bul farle sosé andu wala audio findita rek nataje ko esa fal road kayitandi ko ate result ñi accept is esa fal serious hey mbe toñala fola ñoy jan sainde mbe toñala fola ñoy esa nak haral man ma wax la lolu dina la wax nga deglul ma mbéñi Facebook ko min ke kante man ko def ci sosé nak waye man nekuma sosé man pour la min ko mi pullo ma wax la lolu because alter sur wal tatal ko esa fale ko bul farle wala e sosé al audio le beje fama finti. This is not about any tribalism, this is about the stupidity of those people minul ye woke surwal manke tribalist surwal are our neighbors, they are our relatives ntelle ni wuluta. But Surwalu Albukala Mol condemn when they insult the Mandinkas. Munatina la Surwa Alfalta Findila to condemn that. Alinyaye Manding Empire Moljel. Anytime ni Manding Kale Findita wo Abulata Femfen na Manding Kolka Findile, eka condemn. Barintel Fulolu Bukake, Surwalu Bukake, Jolalu Bukake, City Minkake Namanke Manding Koluti. Manding Kol Damaleka Findi to condemn Nila Moy Nendiroke. Barhani Bintel Siol Bebe Bulaka wo Manding Kola. Ya Jamela fully census ni momo mu sañante akoy mu jolal ni momo mu jammet yes sañay jolal so lay man nin kol so barate wol be sambale census ay categorize as jolas ay man nin kol la imagino nyinjindi fombe malo mimbe kere alta central statistical ye nyininka ila last census with ya jam ay mu nek ya o mo furi image bi abe refugee ya fomol man dia maje ya imu president olati itele marata Gambia be mo ila dimbayal adoman Gambia nkolu kan Gambia nkolu sambani silola tonya silola amammo danko ako sembole batela akatele sembo wata afanki komati mo alale faka fuko deka bi man mako mo faya jamme mo bi wo deka bi man mako mo hanila buwo itakela nyimbanku nganye bite bula refugee campol. Look at that, a president for 22 years you ran away from your country walati nanko baroy ko adoman ibe min beke kan ibe banku dungul forcer la pour yete face ni mi me face ko ala account of freeze alaji compte baroy manke alati de e manke alati wallahi billahi nga nyin kuma kilngo fo yaaya jamme a balanda we isi yaaya jamme tude baroy se mire la bangla de molu minu beka fo nyinke alaji compte la sembo betel la nyinke sama you will not even hear from them, so go with your sense my brother. Please go with your sense. Ibe min ke kan alaji kontela is not fair. Mobe ngo hani alami ye mobe da fo mobe la ta alala ma. Munati na mol min man la alama wol be falum killing because he malala and Allah have that power and capability. Barite ko mobe le ngante support la ni mi meto support ibala business o stop la. Baro ni wole ke nu itela. Fede bakela no president. Fede man president wala oppose no. Put yourself into that shoe. Fede man yaya jamme oppose le. Nafikol minul bebe bala ebe nafiki ala billahi wallahi lumbe sila e ba fola ko ay fo hakilo tala pour que mira faye so ntelu minul ya mira ko ntelbe kamfar nteman kamfa wallahi ntenga lonko you don't win this election ntenga lonko iman capable but bi ni ko itelo mu bankola president ni arta ko judiciary fana man tonya tamandi foy I jenketa tonya e ban mbele be dunna kono jang itelu dingol bita to abdule de albaran tel do ba dingol le be sila nyim bankun kan janga sofa
abembe buluje alla tama fan yakan comme ka aliyamra ka alka Usain Dabole hadani Usain ni karo fa o kan ni sole fa kala frigo kon ay Sadio fa kala frigo kon ay ta tanja ni jama sa kala frigo kon ay ta alkani sise mara min sa o buka osa o kata sise bumbura on lesa ay fa ay talala musolu tema ay balu ni ma so bi jumal lebe bataka do bal lafita aliye la moy jang fo Gambian ko serious tala lafta drone allié la moja wala fa en sambana pour ka Facebook. These men who depends on the expectations of goods from one place to another to put food on the table are worrying, as they said their trucks have been at the garage for a while now without carrying goods. They claim that foreigners are being given more priority than them. Speaking to Paradise TV, the driver said the Ministry of Transportations and Gambia Transport Union are not helping. Because I'm going to lose and come out at a local local. Bagas Bogaso. These are the tomorrow motor pal. You tell them about 200 bag letter and a carton. But tomorrow 100 bag of Ampurio survives a problem. Tomorrow Sulo and Kilinani to Lulimatanso. Tomorrow Kajana and the motor to walk on. Sometimes we stand here for a whole week, we don't have a customer. Sometimes you get lucky and you will have half a trip. My vehicle takes 200 bags plus boxes, but even to have 100 bags is a problem. Now we leave our vehicles at home and not even come here unless we have a call from a customer that they have materials that they want us to take, and then we will come and transport them. But if not, we'd rather stay at home because it's pointless. You don't have anything here more so to take something to the vehicle owner, and the price of petrol is now very high. We are really facing that difficulty here because since after Ramadan, I don't have a single trip of country yet, and this is where we depend on to feed our families. And now these Lebanese have their own vehicles they use to transport their goods instead of giving us to take. And we are citizens, we bought our vehicles to come here and work, but unfortunately, we cannot because of these foreigners, and we spend a lot of money for our vehicles to renew our license every year, and we are really not having anything in return. Then they neka fini 2 days, 3 days, 4 days, dum de am job. Moto yi da nga jina sa moto pour nga ñoo job fi do de am liggéey. You understand? So ñeneen ci biti ñu ngi jëna seen own moto ñoo taxaw fi di jël ebal seen boba ñu dem te ñun doomi Gambie ñu ngi na. Our problem here are many. We used to be here for 3 to 4 days and we will not have a job. You will buy your car to come here, but you will not see any job. Some people outside will come with their cars and they will have a trip, whilst we the citizens, we are here and we cannot get anything. Ja Oil is here every day. He will have a trip to Basse. If you are here, nobody will have a trip because they take goods more than 10,000 bags to export them wherever they want, whilst we are here for months and we will not have a single trip. That was not happening here before. The Lebanese were the ones working here with their cars. People raised concerns and later those people stopped. Now Ja Oil is the one hijacking all the business and that is disheartening. Now how can people work here as citizens? Comme dégg nak duma la fi wax fi do mo dégg nak fi régolé comme suñ liggéey té bala nga liggéeyati fo mu am ay fan wala liggéey ay week. I understand. Wala mo nek son problème ñu Gambie fi ñu lack of a trip. It's true, it takes us weeks. We don't even have a single trip. That's our problem. If you see why many people venture into migration is because of lack of a proper business. I myself speaking, I am intending to leave the country and use the back way. I can leave this country anytime from today because there is no choice here. The way we see things, it's not getting any better. The president-elect and his government should help the youth and our parents. Let them reduce their business so that we can have something, and also help our parents because we are suffering here, and let them create job opportunities and also increase. These drivers are urging the government to intervene as they say their work is at stake. Efforts were made to reach the Gambia Transport Union but to no avail. However, we will keep tabs and flow with the body. Reporting from Paradise TV News, Hadisise. Okay. Gambian Cool. Lafta le nga nyola moy jande. Lafta nga nyola moy jambake ni hakilola.
albe ni lamoy Gambian people serious carte fayo bota just 3 weeks ago iko ka kumbole ko luntangol yela ko be hijack alfata luntangol la altelle luntangol fisiandi banku dingol te falman telu miliaro banku dingol minul be diaspora alme da bonda la carte fayo ale carte o cikali adi luntangol la minul alon ko hani pamito tebu nyimba punka fal nyame banku dingol wulit iko woluma nyannan na kayto sotola aliuma marin jayi nala molu yen na kayto cika ya di banku dingol la with the assistance of whoever NPP call yen na banku kayto cika ya di banku dim dolula iko eta e carte o fay ni kole ya be keri banko ka woluma wo kalamuta ibitala le ali banku ali luntawol bule yela business oke altel le kayto di lal koy ko altal yen na president tombonye altel mil fa dolbe dia mo la jebe complaino la science intending dolbe je yela carte o fay Adam Barole dolbe je yela carte o fay Adam Barole ali fata luntawol la altel ko luntawol eta e carte o fay Adam Barole pour ay tammi alfatela ali do ko di luntawol la Gambia dingul ali tuje tora ali fonyo ka go for mi keye yes ntanga lo ne ko Gambia dingul de carte fa UDPL wo is obvious Gambia dingul de carte fa UDPL massively e carte fa UDPL andu ntanga lo ne ko UDP le nyin carte o gagner wo ko tan na le fer bar Gambia dingulu kilin miliyalon ko ikalo ka molle hadani ikafo molle ko Adama Barrow wala mu hino barodi wala mu balafa barodi wala mu bayo la fonko abe mbulu jang Adama lo natale be kala Gambia la president kala Gambia be la president Adama lota la ko ale fata luntangol be sila nyim bankun kanne dembo bay fosu lota fo Adama nyala kuma ka min be falbe amoy altada momo yalon koy sondo mo fango ye bala fato fa fete nyanda carte o jolona Adam Barrow la boxo ko momim be president yaji no la ma agenda fali no agenda amam policy fali no policy amam manifesto fali no manifesto alka carte o fa fo mo kilim fango nyanda sot la Gambia mimbe carte o fa la Adama hade Adama fango ma nyanda carte o fa la fango ye sako mo independent person wokata ka carte o fa Adama al fata luntawol la ninta fawni company be mbulu jam mbe Gambiano be bayla jele ngal luntangol damata niata ko company be ndebul mbe Gambiano be bayla jele ngal luntangol damata alfata luntangol la imaje kan hadani bi luntangol le kallo jang imaje muna Sierra Leone no bu kallo Westfield ko lande Gambia dingul bulu nimmi mo be tambela ko wi baro ngamira la min jay lota janna wuliya bafo wala ko UDP ngolle o bute ay faniafo because itelu la min jay na la Fatou Camara yalo wol mu jongol leti isi wuliya fo e fania safe ko be fo ni ko ni la wuliya proof te ko apologize ko delte apologize ali filije fo e bugata kamoto ye buke fo te lom jumalti la min jay ne Fatou Camara fo te lom jumalti because hadumo le be feño ibe kumo fala mola ko to nyaade le sama ita ala bunda to ba dan na kodola ake so ake feed ake cloth aka selta ke so nyina be kere al fata nyi lunta wala ni ka nyanta janne ni image ni be le dentanga na president tombo UDP is vindicated nga fale so nimbara do mina video fanam play lalie so Gambian kolbe kola ya kumbo kan alena state house ale state house bi Logo sama komando
sodra na no ay dan na ko ay mengenye ma jono ka jay ala baro ma akala jonde wala bi NBB media wala ko sinda yes Okay, Gambian Kolu alkalka kolayale kumbo imaje itata State House ikoitel ka balu nyima lo so niano Gambian Kolu tianin ko manyim. Thank you very much ite miye nyimfo mbenu mbara la bake ha ay kolaya Gambian Kolu kan ay sonoya State House bulu bawon ka dalasi wuli keme wuli talulu luwolum ka wala di Adama Barola pra talala musufulol tema pra tala kondoni simawni dasamu. Bravo Adama Barola kolaya nyori Gambian Kolu kan ikana domor soto alka kulu kense on sambananteli en ka susu nka baluni tianin komal ala nyorinka ha bravo Adama Barrow, bravo. This one mbe support la wakane and I will stood by you pour ye kolea nyorinkan nga kolea ma fonka yiri jambolu nyime. Yes, bravo Adama Barrow, this one. Bravo Adama Barrow, this one. Bravo Adama Barrow, this one. Hardship nyorinkan and nyorinkan Baro Manasi. Baro Manasi. Anyoringa. This is it. Nga be faliele. Sanji samanin feng ma folali Adama manke. Aluko hani. Dalasi wuli keme wuli talulu nga wale diala ni fatu baro bita marseo ni atale tema. Konton siman dasama alala luolung tili wo tili ndelefele ikoybe chal ikoybe nye se kulu 15 on le natlankan wala ngatia ninko manyim ngata min ime ikoybe mala la ibebe kontaniring sadadan la ndelbita sadadan la nyobu. Very good Adama Barrow. I like your this policy. Put hardship on Gambian people. This is what they deserve for because they don't want truth. They don't want reality. Because ite Adama ya itandi Gambian Kolu ko man capable. Ite Adama ya itandi ko you have no program. Ite Adama ya itandi ko you have no manifesto. Ite Adama ya itandi ko ite man presidential bari ko hani Adama Barrow niwa kay nge support kan dukara subodi la molna altele balu nyima so de kolea nyor Gambian Kolu kan. Bravo Alfata Jah Oil alka fuko jawel ka business o betale muna nata tal jawel business o beta ye forinal ta yeta do ko kana Gambianta ni ano ngoy bita bagwe ta ebe bagwe taraje ta bagwe fo ma fali kuma dima de folale sainde nga fali le nga foti ka fali fentije sana jaaju ma min fali Bamba Mas ma min fale Magiane ma min fale Nte Musa Sedi ma min fale Fatisila Size ma min fale Jare Sane ma min fale Hadidemba ma min fale Sehu Sedli ma min fale Wandi Fasane ma min fale Big Joe ma min fale Ani minul ka audio dada Alko hani lafta lawyer double ke president because banku din sobe wala mati nga sobe yale jato nga lonko naketa president da be nyim banko sambala no banko ababondila le from its knee ay banko lo da simfulo la chak alko hani hasidia alko soselom baranta mu fulol nta dumbe lawyer double no kan kabri 1996 ngale ni fabu wala natalo jelani Lamin Jamba wol fabu ya lo jumalo musat Lamin Jamba ya lo jumalo mu musat nyenyi ni nkale nibe lorinda amintabuka muko makoma ngoy hefabu je Adama Barrow kallo ite katara siringa ko ma ka fuko diaspora ko mam baraka yes to nyalo alla North Carolina ko Lamin Tunkara Ibrahima Gi Sankare wotole ba konte woni atondi fenke wotole o alkal konte la do ko mo munati North Carolina katalo bitiki dadu ni lafta fensa na ta arengi wala mala do ko amando ko soto amam baraka mo furi
ala muso ni mi ye programme so do North Carolina ya bula panketi janore ya jo $250 imam fen soto imam taraka bagati to bi wala kan la president advice Ibrahima Ji Sankare na man kala ala news fonkon ala nyin kay muna do ku ke America ama fokol keje Lamin Tunkara mo furi ima jabi gamtel tinyale be fangol don to la kodol lebe kol kela ay kodota je ay kodota Central Bank ala nyin ka ngam fale ndebe Gambia mbe Gambia le ala fo ko musala kan nyim fo tonya de ko kiti la fenerin mbe Gambia imo furi tel mi bebo na North Carolina ibe mo furi bi wala ko itelle baro sindi baro ka ke wala danku baro ko be Gambia ko ni ano kuro sayta biti Usain Dabo ko ye nyi nafikol be bay ni lafta nyi banko sambala yeta biti Usain Dabo ko na dogo ye oje wol be bay bala ye boy bala nafikol lo muyti be no kan interest dorong ibe la hajo tinyala sama ni meke ko min kata ya jamel wala tambile tala mbe nyi fokelde from my heart wallahi billah I don't want any of my ex-president to face such things lafta le tara banko kan yeke banko la alfat yeke banko la alfa kendoti bari ni mol mil be bala ni embloko dila yena ye kuma kalantangol foye e be ni mo kendol fayla nyoka etele Usain Dabo la kende alon baro itele alon Usain Dabo mo kendoti itele wolo mo bet tout itele wolo ha Dabo jula akeba wasata ako ni ya tarako atela president ya wala batinan la mena wa fa Gambia oto atakana ke president akwani mena wa fa la Gambia. This is what we know as a leader. Olidiba wada wol fintita Larry Sise wol fintita Dr. Mane wol fintita Mamadou Sabal wol fintita ye kumolo kafunyo ma nyilondi ti bakata ngol mil bebe UDP ye 5 point agenda diala barona tal kan without no agenda mune ka mune diala kalero nyotura masu ko nyamo ibe nyotule nyolo so kalero ni yamo ibe tabiro kala butum alla yaay kompino luwolu nalta da be wala ndesa ndel ne arna ko den dela musobe ka foto baro e kalero do min ndela musuti dalaje because ni man subo so ni ta ndela musoge kalero kono do ba ibe minno subu so na subo bebe state house imaje ko ndel be kulore susula bamba mas be kulore susula ibrahima diba be kulore susula mamadou sabal be kulore susula iko kadu tel kabalu ni mala soto bar mamadou sabal ko atete subo nyimila ni gambian ko ma subo nyimi bamba mas ko atete subo nyimila ni gambian ko ma subo nyimi ibrahima diba ko atete subo nyimila ni gambian ko ma subo nyimi bari me telje e kon tel si fa konko la bari tel se subo nyimi alkal ka bula wolle no bi alkal ka lunta on le ko complet nal man da handi alfata barola kitiyo be kerinde kiti lante o mala bawo be ngalo ko nyin carte fa o man Sénégal barbaro haklo tude janning abe letla wallahi ni ano ifango kuruwa sa yebula motola ngoy koy fango daga de drive sa bopa nga dem pour nga xamne luy xew ci Gambia ya wax lolu driver sa bopa nga duga ci sa moto jena guru nga dem ci Loya Dabo nga kuma le foyde ñina na fi ko la de ba fule ko itele sembo soto wallahi baro billahi wallahi tallahi ya jamme bi aka ni dongula sola ke oda no le ba aka oda dila no. So it is the presidency. So ikana so moye nene. I am telling this from the bottom of my heart to you, my brother. I am telling you, ibuka taku imantra taku ka molbe tinyal sama ila future musufula le bete bulu ila dimbaya waratale ibadi ngol siata kane fambatandi at the end of your ila tenyo kane fambatandi mil be binale no kam because ya feel ko barole senkeno director barole senkeno minister barole senkeno permanent secretary barole senkeno ambassador. You have that power today barulunna be sotole inen to power sotola can Yaya Jammeh appoint anybody yalo Fabakary Tombong Jatta wol yewol samana nje ko ka Gambian ko le nyaawal la continue ka victime ol nyaawal baro one day you might be a victim as well. Yes, nga tonyale foyde nko entebe Gambia le wallahi any word coming for I can defend myself anywhere I am commandije pour ka dia hani GRTS ni am commandije I will talk about this thing wallahi billahi taala because baro nte laftale legacy kendo le soto laftale en kendo soto wallahi ntele kanu nyinulti Loya Dabo le kanu alkal konte wolte baro
ta ye sila bungo kono ye mira loya dabo ite fangle lo de ko loya dabo kanu sifa bele ketela Amadou Kora wala kanu sifa bele wol be toñale folo kan baro de cannot ite wol manipulate no la mi manke toñati e malla fi wala wo kuyate te baro sa ite lafta banko mar la toñale kamba fo lafta molle la min buka toña fo wole nete kamba yo ni lafta toñal la oto ite se banko unite no banko mol be kekle wollo ya mboji wol mil be pere la ko ngoy mboj la interview fa moy ako corruption ba abem corruption ol ate a testify le fango ko directly ko you ila NPP corruption ol and he is your lawyer kodi yo mo moy lawyer mboj la diamo la moy sondo mo be bala e balo nako lawyer mboj sondo mo fa mo futa yes lawyer mboj sondo mo fa mo futa ni baro ka wol ite ka wol le folo wallahi baro lo ya jelle lo tanu ya jammeja bi wol ka lo ya jammel Amad Samba mallo ja ko ya jamme ise ma dog fa Amad Samba ma fo baro muna baro e hakilo tu milka diamu ye wallahi wo almamu kuntam lo milka ne ya ka alquran kumol foy ka fania kumol foy bu ka tonya foy e man tare tilindi kan silola wo almamu kilol le lota je koy kun nyanta ka kuntule bi wolle ko eketele defend wol mil ko ite ko la nyanta ka kundu baro muna tani hakilola adoman nyin sembo min be bul gambe ko la dila adoman kane siso konkon wallahi baro lunna be sila mol ntel mil ka nyim foyte be sulalan tella wallahi billahi tallahi baro tele ya lonko ila kampoto yemil ke advice al nim fonkol wol man do ku no bari ko ke satisfied e gambe Sidi Keta trade. So, ntabe danna yo woleto baro ni lafita yake ni man lafi yatuje ntete nenna nte bulalela because bankola alfa le muiti barimbe katonya fanam foye ni koy ko karika min fo abenen kan wallahi i hakilo i fango nyanta o use you have your 5 common sense yallo ne muno munen diroti you are 57 years or 58 I don't know years old ntama sulela bade fanglon because I don't want you to be my leader. Wallahi baro hani watchman ya iman fitala ni ata doku nolom. Yes, woman can nendir today. You are not fit iman capability so. Imagine mil ko you are not capable iko itemang doku no would be wala ko itele inate kan pour une possible coalition of the kodi inima agree. Lungu mi nebe Dr. Ismail ha sokol doctor sokol fege labo e ka wodo min fam fo fam malo fende fo kamfa lumi nena sita how do you feel imagine la Ahmed Jita findita ko itele kay ko mbitala loya dabo bolo sela la kadonga kuma kaun mil fay political wode Ahmed Jita ay tandi ko kuma kaun mil foto loya dabo ma fanialo mu baralka political because itele no lote ko iteka kuma kaun minul fo political kono wol mumo nene kumol leti ni ta site la ila fonko la don itela hajo min diate te bole kala itela ya fo Paradise TV brita te interview yalla yo fole so ndabe min fola Gambia dingule ka foko luntawolu e benna do ko lu taka alfata luntawla sinophobia ta kala nyim bankun kande sinophobia wata kala nyim bankun kan nga faliyele alko UDP man la fi luntawla UDP ko luntawol they are welcome nimin lafta naturalize yeta yenna carte nyini e carte fa diate dawda altel ko hani luntam mi yalo ngana ramoto bala kanana science ay konkol be sel na jitana Gambia ro nabe carte o di la president la minde sire altale kayto dial faltel le ma wofo alinda handi alfata luntawol la alfatela alin kolea nyorin kambaro marso e kolea man songo e kolea sukuro e kolea femo be e kolea ay sono ya state house because lafta ay sono e tele lolu sa wor sekla Gambia ko doli yo wolefo e koy tel si kolea ta barite manyana kolea ta la lolu ñune lolu sa wor sekla e Gambia jinde be dula e be ku femma han commence mol ka kumbo ngina nal be kumbo la ala baraka mbe mo be tentula mbali jayila badi Gambia kolu badi UDP kolu alinga fa amin Allah ya rabbi na duwal be jabila ne so nimbota woto mbe sokli dron
because ñing case be court le lafta minna alinga hakilol tun ka saferol milke ñing court la kuoto anin ka kumol minul fo. These are credible people. These are people minul ya lonko ilafta luwa kendo le tamanyim banko kam ko hani ya te dingol tijela dimba ya be janne kole ya bijan hani ya tara ko mol kam min foko ye dukule ntamal la wala alin kana woke alin wo bula andu lafta min fala fanan ñing supreme court joji sole gambian ba fo kam ko yal dukule be kuma tiñare foka alkana associate to any political party ibe afokane itella capacity mantra political party represent ka ndemi mbal fokangale ko altel mu mo kendol leti ndebe UDP le bare mantra ko mo foka UDP la statement on. I am saying that as myself because ntella talal ko albeto nyaale taman la bawa alkamol kalinde alquranul nale ma ke o nyama mo ye faniya ke nyum dula don te yamfule ni fata ita jahannaba laftale to nyaale taman man la fale la UDP kan man la fale la GDC kan man la fale la NPP kan lafta tonya wole tama min nyanta tama la way tama ay ke tonyati yes ay ke tonya doront nothing but the truth so mbe dal na jannado ala baraka baaki